Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaur Bhakta Vrinda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Okay, Lila chapter 9, text 10. Jai Shri Madhava Puri Krishna Prema Pur Bhakti Kalpaturur Teho Pratam Ankur. All glories to Sri Madhavendra Puri, the storehouse of all devotional service unto Krishna. He is a desired tree of devotional service, and it is in him that the seed of devotional service first fructified. Слава Шри Мадхавендре Пури, сокровищнице преданного служения Кришне. Он исполняющее желание древа преданного служения, и он же первый росток того древа. Purport: Sri Madhavendra Puri, also known as Sri Madhava Puri, belonged to the disciplic succession from Madhavacharya and was a greatly celebrated sannyasi. Шри Мадхавендра Пури, также известный под именем Шри Мадхава Пури, принадлежал к парампаре, идущей от Мадхавачарьи, и был знаменитым саньяси. Шри Чайтанья Mahaprabhu was the third disciplic descendant from Sri Madhavendra Puri. Шри Чайтанья Махапрабху стоит третьим в цепи преемников после Шри Мадхавендры Пури. The process of worship in the disciplic succession of Madhavacharya was full of ritualistic ceremonies with hardly a sign of love of Godhead. Ритуальное поклонение, принятое в ученической преемственности Мадхавачарьи, состояло в основном из обрядов при почти полном отсутствии любви к Богу. Sri Madhavendra Puri was the first person in that disciplic succession to exhibit the symptoms of love of Godhead, and the first to write a poem beginning with the words Ai Dina Dayardra Nath, O Supreme Merciful Personality of Godhead. Шри Мадхавендра Пури был первым в цепи этой преемственности, кто проявил признаки любви к Богу. Он написал стих, начинающийся со слов «Ай, Дина, Дайярда, Ната, о всемилостивый Господь, Верховная Личность». In that poem is the seed of Chaitanya Mahaprabhu's cultivation of love of Godhead. В этом стихе заключено семя любви к Богу, которое взрастил Чайтанья Махапрабху. As I recall, perhaps Vaninath also, you can recall that when Chaitanya Mahaprabhu was in ecstasy, he was repeating this line, this poem, and he couldn't pronounce all of it. He just kept repeating the first words, Aidina, Aidina. Yeah. I'm not sure my memory is completely correct. Как мне вспоминается, и, возможно, Ванинат Хавасу тоже может вспомнить, что вот это вот то, что вот здесь произносил Мадхавендра Пури, Господь Чайтанья Махапрабху произносил это в экстатическом состоянии своего сознания, но он это произносил не в полной мере, он просто вот первую фразу произносил все время, постоянно он ее повторял. Я думаю, что, говорит Гуру Махарадж, моя память тут не ошибается в этой ситуации. Yeah? Yeah, I'm also Madhavendra Puri, when he was very old, he was also, I think, repeating this prayer. We'd have to research. Our Doyle Nitai is on the train today, traveling in India. И Мадхавендра Пури на последнем этапе своей жизни, он вот это тоже повторял в разлуке с Господом
И, к сожалению, можем сейчас поискать это место. К сожалению, до Элнита сейчас его нету, он ездит в поезде. Maybe you can research and let us know next time. Next time. Yeah, okay, Guru Maharaj, I can research, okay. Yeah. Possible. Anyhow, Sri Madhavendra Puri, a very, very important acharya in our sampradaya. Так или иначе, Мадхавендра Пури является очень-очень важным ачарьей в нашей сампрадае. It's interesting that, Chaitanya Mahaprabhu's parents, they appeared in Sylhet in northeast Bengal. Очень это интересно, что родители Чайтаньи Махапрабху, они сами из Силета, северной части Бенгалии. Северный Восток. Северо-восток Бенгалии. Which in Bangladesh now is northeast Bangladesh. Сейчас известен как Бангладеш. Also, Srivas Pandit came from that area. His birthplace is near theirs. И также Шривас Пандит, он также, его место рождения в этом месте тоже. And Advaita Acharya also. И также Адвайта Ачарья. Actually, ISKCON has developed a big temple at Advaita Acharya's birthplace, and it also has a center at Srivas Thakur's birthplace. И ИСККОН там построил большой центр в место рождения Адвайта Ачарьи, так же, как и в месте рождения Шривас Такура. Also, Madhavendra Puri appeared in that area. It's just about 10 kilometers from Advaita Acharya's birthplace. И Мадхавендра Пури был тоже с этого места, всего лишь в 10 километрах от места явления рождения Адвайта Ачарьи. So as we know, Advaita Acharya became a disciple of Madhavendra Puri. И как нам известно, Адвайта Ачарья, он стал учеником Мадхавендры Пури. And of course, Jagannath Mishra, Sachimata, Advaita Acharya, and Srivas Pandit all moved to Navadvip, where they participated in the Sankirtan movement of Lord Chaitanya. Конечно, Шачимата, Джаганатха Мишра, Шривас Пандит, Адвайта Ачарья, Шривас Пандит, они все переехали в Навадвипу для того, чтобы участвовать, принять участие в этом движении Санкиртаны. So, I mean, that was Advaita Acharya he was already living there in Shantipur when Lord Chaitanya appeared. Shantipur is also in Navadvip. It's near Navadvip, yeah, it's near Navadvip. The devotees go there to distribute prasadam every year during the Mayapur festival. В это время Адвайта Ачарья находился в Шантипуре, который находится недалеко от Навадвипы. И преданные приезжали туда, и там происходила всегда раздача прасада. Well, I'm talking about ISKCON. In ISKCON. ISKCON, и преданные ISKCON, они туда приезжают. It has become a tradition to distribute prasadam there. Это стало традицией там распространять прасад в этом Шантипуре. So, Madhavendra Puri, especially, as Prabhupada says here, or as Krishna Das Kaviraj says here, the seed of devotional service first fructified in him, and Prabhupada is explaining that the disciplic succession of Madhavendra Puri was full of ritualistic ceremonies. But Madhavendra Puri, he began to exhibit a much more spontaneous symptoms of love of Godhead. Мадхавендра Пури, как упоминает здесь Шрила Прабхупада,
явился семенем, он дал семя начала вот этому преданному служению. И до этого Прабхупада говорит, что это поклонение ученической преемственности проходило через парампару Мадхвачарьи, и там вся эта система поклонения была полна ритуалистической деятельности. Но Бханавендра Пури, он именно начал вот это спонтанную вот преданность Господу началась именно с Мадхавендры Пури. And also he exhibited those symptoms of vipralamba, deep love in separation from Krishna. И он также проявил вот это настроение разлуки, глубокой разлуки с Кришной, випраламбу севу. Vipralamba Bhav, yes. Бхава. So when it's described in the Chaitanya Charitamrita, when he was old and he was, close to leaving his body, then he was calling out for Krishna. I think perhaps he was reciting this particular poem. И когда он уже был, так сказать, близок к уходу из тела, когда он уже был близок, то он находился в очень такой сильной разлуке и постоянно повторял вот этой разлуке, он повторял, и скорее всего вот именно эту фразу он повторял, звал Господа. And Ishvara Puri, he was constantly taking care of his spiritual master, helping him to go to the bathroom, take a bath, every aspect of, taking care of his physical needs, and also serving him with great devotion. И Ишвара Пури, он находился в это время рядом с ним, и он полностью взял на себя все заботы Мадхавендры Пури, все физические заботы, так сказать, ухода за ним, отправка в туалет, уборку после туалета, все это он взял на себя. So he would recite verses also to enhance the mood of separation from Krishna, enhance the mood of love of Krishna of Madhavendra Puri. И он также помогал ему, чтобы усилить его это вот чувство разлуки с Богом. Он постоянно повторял такие стихи, которые погружали еще больше его в состояние разлуки с Господом по памятованию о Боге, о Кришне. So Madhavendra Puri was naturally very pleased with him and gave him all blessings, and he's an example of a very, very good disciple. И, конечно, Мадхавендра Пури был очень-очень доволен им и дал ему свои благословения. Он один из лучших учеников, который служил своему учителю. Example of a first-class disciple. То есть пример первоклассного ученика. On the other hand, there was another disciple called Ramchandra Puri. С другой стороны, был другой ученик, которого звали Рамчандра Пури. And when he saw Madhavendra Puri, crying in separation from Krishna, he said, "Why are you uselessly crying?" И когда он видел, что его учитель плачет по Кришне, он говорил: зачем так плакать бесполезно? Better you meditate on Brahman. Просто лучше медитируй на Брахман. And as we know later, he came to Jagannath Puri, and he liked to invite sannyasis
for prasadam, and he would feed them, you know, he would insist they eat a lot of prasadam, and then afterwards he would criticize them for eating too much. И позже он приехал в Джаганнатха-Пури, и там в Джаганнатха-Пури он занимался тем, что кормил вайшнавов. И он это делал таким образом, чтобы как можно больше они вкусили прасада. А после этого он начинал их критиковать, что вы так много едите. Зачем вы так много едите? Well, I said sannyasis, I didn't say Vaishnavas. Саньяси, yes, sorry, very much, yes. То No, есть because sannyasi. sannyasis are supposed to eat very frugally. So especially, you know, he would encourage them to eat a lot, and then he would criticize them. Саньяси обычно, ну, как бы должны есть, быть немножко сдержанными в еде. И поэтому, когда они вот так наедались, то он потом начинал их критиковать. And he also invited Chaitanya Mahaprabhu, and same thing, he was criticizing him, and also he saw some ants on the floor outside Chaitanya Mahaprabhu's room, and he said, this sannyasi eats too much sugar. И также он пригласил и Чайтанью Махапрабху. И затем он, когда увидел, что вокруг в комнате Чайтаньи Махапрабху и вокруг он увидел муравьев, то он сделал заключение, что этот саньяси ест слишком много сладкого, поэтому здесь постоянно крутятся эти муравьишки. So he was criticizing like this openly. И это он открыто говорил об этом. So Chaitanya Mahaprabhu heard about it, and he immediately reduced his eating in half. И когда Чайтанья Махапрабху это услышал, он сразу же сократил количество. Is that Vaninath's internet? Yes. No. Аня, Прабху, может быть, выключите видео, тогда у вас звук не будет искажаться. У меня пропадает звук, да? Да, искажается. Потому что я вот вижу все движения, все есть, как бы я не думал, что у меня пропадает. Ну хорошо, я выключу видео, хорошо, конечно. Sometimes it's okay. I mean, it's usually okay, but sometimes it's a bit unclear. So then Chaitanya Mahaprabhu reduced his eating in half, but there was a system that the devotees would invite Chaitanya Mahaprabhu for lunch every day. Some of the prominent devotees, like Sarvabhauma and others, would invite him several days a month, and then other devotees would invite him on other days, and they would take a lot of trouble to prepare, you know, very nice prasadam for Chaitanya Mahaprabhu. So when he began to eat only half, naturally they were very upset. И когда он сократил таким образом вдвое количество принимаемой пищи, поскольку в это время в Джаганнатха-Пури Господа Чайтаньи Махапрабху приглашали разные преданные, приглашали к себе домой для принятия прасада, и готовили ему обычно очень, хотели приготовить ему разные блюда и угощать его разными блюдами. То есть это был такой порядок, это происходило практически в разных домах, разные преданные приглашали, а в это время Господь Чайтанья сократил вдвое количество принимаемой пищи. Это, конечно, их стало беспокоить. Yes, because obviously they put a lot of effort into the cooking and preparing everything, offering it nicely, serving it very nicely. And, you know, it was great joy for them to serve Chaitanya Mahaprabhu in that way. Потому что это для них было большой радостью вот служить ему, готовить разные блюда,
подносить разные блюда, чтобы для удовлетворения Господа Чайтаньи. Поэтому они наслаждались таким видом служения. So when Chaitanya Mahaprabhu cut his eating in half, they were really upset with Ramchandra Puri. И когда он сократил два раза вот его количество пищи, то они очень были очень были, ну как сказать, недовольны, вот, читает Рамачандрой Пури. Из-за него же это произошло. They complained to Shri Chaitanya Mahaprabhu, why you have to eat less, because of this, criticizer, Ramchandra Puri. Они жаловались, читая Махапрабху, почему ты должен есть меньше из-за какого-то критика, который Рамачандра Пури, который критикует тебя. And Chaitanya Mahaprabhu said, what's wrong with what he's saying? It's correct. A sannyasi shouldn't eat much, he should eat very little. И Чайтанья Махапрабху отвечал, что неправильного в его замечании. Саньяси действительно должен есть меньше. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu continued like that. But after some time, Ramchandra Puri left, and the devotees felt great relief because Chaitanya Mahaprabhu again began to accept the usual amount of prasadam. И через некоторое время, когда Рамачандра Пури уехал, и это было очень большим облегчением для всех преданных, потому что Чайтанья Махапрабху снова начал есть свою обычную порцию. So Ramchandra Puri then is an example of a bad disciple. И таким образом, Рамачандра Пури является примером плохого ученика. Even the great acharyas, it seems not all their disciples were up to the proper standard of behavior. Хотя это can you repeat, Guru Maharaj, a little bit? I didn't catch it. Yeah, I said he was an example of a bad disciple, and not all the disciples, even the disciples of the great acharyas, not all of them are up to the proper standard. He's an example of one such person. То есть даже можно понять отсюда, что даже ученики великого ачарьи не все могут иметь правильные стандарты для того, чтобы следовать. And he's an example of that. И он как раз является примером такого именно неправильного ученика. I mean, maybe he was a strict sannyasi himself, but that tendency to criticize others, especially Shri Chaitanya Mahaprabhu, this is a serious offense. Может быть, он был действительно таким строгим саньяси, но вот эта тенденция, которая у него была критиковать, и особенно критиковать Чайтанью Махапрабху, это оскорбительная тенденция. So generally that kind of behavior causes damage to one's spiritual life. Такое поведение обычно разрушает духовную жизнь. Therefore, we should be very careful to avoid criticism of Vaishnavas, especially those who are very serious and very dedicated to spreading Krishna consciousness. Поэтому должны быть очень осторожны в критике вайшнавов, особенно те, кто очень серьезны и посвятили себя просто сознанию Кришны. So, Madhavendra Puri also, he's generally credited that with introducing the worship of Radharani along with Krishna. Previously, as we know in Udupi, Madhvacharya, he had installed a Sri Krishna deity there, but no Radharani, just Krishna. И вот Мадхавендра Пури является ачарьей, который начал поклонение Радхи и Кришне. Не только до него
поклонение шло Удупе Кришне. Мадхвачарья, он был именно основателем того, кто поклоняется. Поклонение шло только Кришне. Но Мадхавендра Пури начал вот это поклонение Радхе и Кришне. And worshiping Krishna in that mood of Radharani. И поклонялись Кришне именно вот в настроении Радхарани. And manifesting, of course, that Vipralamba Bhav, which is one of the essential moods of Srimati Radharani. И проявляя при этом Випраламбу Бхаву, который является основной вот этой настроением, которое исходит от Шримати Радхарани. So therefore, I assume that this is why Krishnadas is saying that in Madhavendra Puri, the seed of devotional service first fructified. И говорится, что Мадхавендра Пури является семенем преданного служения, который дает вот эти плоды любви к Богу. So that's especially the mood of our sampradaya coming down from Madhavendra Puri and Chaitanya Mahaprabhu. И это есть настроение нашей сампрадаи, которое не сходит от Мадхавендры Пури и Чайтаньи Махапрабху. And Chaitanya Mahaprabhu, whenever he met a disciple of Madhavendra Puri, he offered all respects, and he was very joyful in his heart, very glad in his heart to associate with them, to discuss with them, to take prasadam with them. И когда Чайтанья Махапрабху не встречал учеников Мадхавендры Пури, он выражал им очень большое почтение, глубокое почтение. Он беседовал с ними, обсуждал с ними разные темы и так далее. Nityananda Prabhu was a disciple of Madhavendra Puri, and so was Advaita Acharya. And when Lord Chaitanya visited Advaita's house on the Vyasapuja day of Madhavendra Puri, he was very pleased to see all the arrangements for glorifying Madhavendra Puri and offering him very nice prasadam. Нитянанда Прабху был учеником Мадхавендры Пури, Адвайта Ачарья тоже. И когда в день Весапуджи Мадхавендра Пури Господь Чайтанья приходил в дом Адвайта Ачарьи, то он был очень рад видеть, как все организовано у него было в этот день для поклонения в Мадхавендре Пури. When he was traveling in South India, Lord Chaitanya met a disciple of Madhavendra Puri called Sri Ranga Puri. Когда Господь Чайтанья, когда он путешествовал по Южной Индии, то он встретил там ученика Мадхавендры Пури, которого звали Шри Ранга Пури. As we know, Chaitanya Mahaprabhu, he intended to, after sannyas, to go to Vrindavan, but his mother convinced him to make his headquarters in Jagannath Puri so that she could get news of him. Как мы знаем, Чайтанья Махапрабху после принятия саньяси, у него было намерение отправиться во Вриндаван, но мама Шачи сказала ему: нет, пожалуйста, сделай местом своего пребывания Джаганнатха-Пури, тогда я смогу, это находится рядом, я смогу получать от тебя какие-то вести. Because she was very distraught that Vishvarupa, the elder brother of Chaitanya Mahaprabhu, had taken sannyas and left at an early age. Потому что она была уже была очень сильно расстроена, когда ее старший сын Вишварупа принял саньясу, и она больше не могла потом получать никаких новостей от него.
In fact, she blamed Advaita Acharya because Vishwarup used to go to Advaita's house and listen to Srimad Bhagavatam. And he became so inspired by his lectures that he eventually took sannyas. На самом деле, мать Шачи, она оскорбила Адвайтачарью, потому что когда еще Вишварупа был дома, он ходил и слушал лекции по Шримад Бхагаватам у Адвайтачарьи. И именно из-за этих лекций у него развилось такое настроение отречения, и он покинул дом. So she would blame Advaita Acharya, and Chaitanya Mahaprabhu considered this to be an offense on her part. И она таким образом оскорбила, она критиковала Адвайта Ачарью, и Господь Чайтанья Махапрабху, он из-за этого не мог он what he did, Chaitanya Mahaprabhu, because of that? No, I said that she blamed she blamed Advaita Acharya for, causing her son to take sannyas. And Chaitanya Mahaprabhu considered that's an offense. I translated it, поэтому Чайтанья Махапрабху посчитал это как оскорбление. Yes. And once when there was, I think it's a 21-hour kirtan in which Chaitanya Mahaprabhu was revealing himself in different forms to different devotees and also blessing them with love of God. But he didn't bless Mother Sachi. Шел киртан, 21-часовой киртан, и Чайтанья Махапрабху, он проявлял разные формы, и он благословлял всех при этом, но он не дал никакого благословения своей матери. So devotees requested, please give love of God to Mother Sachi, but he said, no, she's an offender. She has offended Advaita Acharya. И преданные увидели, что почему-то Господь Чайтанья не дает благословения своей матери, любви, он благословлял всех любовью к Богу, и они спросили, почему ты не даешь своей матери благословения? И Господь Чайтанья сказал, что я не даю благословения, потому что она оскорбила Адвайта Ачарью. So then later there was a kirtan. They asked how can she be relieved of that offense, and he said she has to beg forgiveness from Advaita Acharya, but Advaita Acharya said she hasn't offended me in any way. И они спросили, а как она может освободиться от оскорбления, которое она нанесла. И он сказал, что пускай спросите у Адвайта Ачарьи. Но Адвайта Ачарья сказал, я никаких оскорблений я свой адрес не слышал. So, he wasn't going to forgive Mother Sachi for doing something that he considered that she didn't do. Advaita. И для того, что он хотел, чтобы мать Шачи получила вот это благословение, поэтому он сказал, она ничего не сделала против меня плохого. Then one day there was kirtan, Advaita Acharya was rolling on the ground in ecstasy, and then Chaitanya Mahaprabhu told his mother, take the dust from his feet and put it on your head. This way you'll be relieved from the offense. И в один из дней, когда шел тоже такой экстатичный киртан, и Адвайта Ачарья, он в экстазе катался по земле, в этот момент Чайтанья Махапрабху подошел к матери Шачи и сказал, вот смотри, он сейчас лежит, и ты можешь взять пыль с его стоп, и эту пыль
уместить на свою голову. Так ты сможешь нейтрализовать свои оскорбления. So in this way, she was relieved of that offense, and she got the blessing of Chaitanya Mahaprabhu and, of course, Advaita Acharya also. Так она освободилась от своих оскорблений и получила благословение Господа Чайтаньи Махапрабху и, соответственно, любовь к Богу. So anyway, another, well, let me say that when Chaitanya, he went to Puri on the request of his mother. His tour of South India externally was for the purpose of finding out what happened to his elder brother. Where did he go after taking sannyas? Когда Господь Чайтанья Махапрабху по совету своей матери отправился после принятия саньяси в Джаганнатха-Пури, то вскоре после этого он решил отправиться в паломничество по Южной Индии. И целью вот его этого паломничества было, главной целью, это найти место, то есть где Вишварупа именно, в каком месте Вишварупа оставил тело, в каком месте он покинул. I don't know, Vaninath, if he knew that he already left his body or not. He was searching for him. Я неправильно сказал, не то, что он покинул тело, он, может, и не знал об этом, как бы, что именно он оставил, но он просто решил поискать, где может находиться его брат. And he traveled all the way around to the southernmost point of India and all the way up the west coast, maybe to roughly around where Bombay is situated now. And then he came inland in Maharashtra, what's now Maharashtra, to the holy place of Pandharpur. И он в своем паломничестве, он обошел вот весь этот южный контингент и Индии, индийский контингент, и вдоль и поперек. То есть от юг на юг и запад в восток. Он так, вот так вот все обошел, и он потом вернулся в Махараштру. И в Махараштре он дошел до Пандарпура. So that's inland. I mean, Chaitanya Mahaprabhu was following the coastline to the south and then up the western coast, but then he turned inland to Pandharpur. It's a little difficult for my translation. Means he went down, then he came back from the western side of India. I'll say it again. He followed the coastline from Puri down to Kanyakumari, which is the southern tip of India. And then he continued following the coastline on the western side of India, approximately to where Bombay is now. And then he went inland to Pandharpur. It may be maybe a few hundred kilometers from the coast, like that. It means pretty much coastland. It's what is it translation? You don't know what that means? Coastline? Yeah, yes, that's Naberigu Moria. Oh, coastland, окей. По берегу моря, да, он отправился вниз, Джаганнатха-Пури, по берегу моря до самого вот этого самой нижней точки. Затем он по этому же берегу, потом он western side, потом он по западной стороне поднялся. На берегу моря тоже. По берегу моря, western, да, потом по западному. западному. Он пришел где-то Мумбай, где Мумбай находится сейчас, тогда он пошел как inland. How do you say that in Russian? Inland это внутри, через по берегу, а и внутри именно. Yeah, away from the coast, about 200-300 kilometers. То есть 300 километров от берега он уже
отправился уже из Мумбаи, дошел до Пандарпура. So there he met a sannyasi called Sri Rangapuri, И именно там он встретил саньяси по имени Шрангапури, who was also a disciple of Madhavendra Puri. который также являлся учеником Мадхавендры Пури. And Lord Chaitanya was very ecstatic to meet him. They spent maybe a week or so discussing Krishna Katha. И Господь Чайтанья был очень рад его встретить, и около целой недели они занимались Кришна Катхой. And Chaitanya Mahaprabhu also learned from him that his elder brother Vishwarup had left the planet in that holy place of Pandrapur. И именно от него он узнал, что его брат Вишварупа оставил эту землю, именно в этом месте, Пандарпуре. Оставил тело, да? Оставил тело. So that was like, from that point, Chaitanya Mahaprabhu returned back the same way all the way to Puri. И таким образом он вернулся тем же путем, он вернулся назад в Пури. Because like the goal of his travel had been accomplished. He had set out to find out what happened to his elder brother. He traveled to many holy places throughout India. Finally, at Pandrapur, he found out what happened. And then, mission accomplished, he returned back to Puri. И вот его цель, которую он преследовал, вот он отправился для того, чтобы найти именно местонахождение своего брата. И когда он дошел до Пандарпура и, наконец, получил информацию о том, что он оставил в этом месте, тело оставил в этом именно месте, то его миссия была таким образом завершена, и поэтому он вернулся уже обратно в Пури. Of course, that's just an external reason for his journey. There are so many other reasons, especially men want to spread the Sankirtan movement all over India. Конечно, это была внешняя причина его паломничества по Южной Индии. Там было много других также причин, но главная внутренняя причина – это именно распространить по всей Индии сознание Кришны. Prabhupada once he said that Chaitanya Mahaprabhu spread Krishna consciousness all over India, and he has kindly left the rest of the world for the preaching of the International Society for Krishna Consciousness. И Прабхупада однажды сказал, что Господь Чайтанья Махапрабху, он распространил свою миссию по Индии, по южной части Индии, распространил, а все остальное, то, что осталось, и весь мир, он оставил для движения сознания Кришны. ISKCON especially, he said. И особенно для ИСКОН, да. So another disciple that of Madhavendra Puri that Chaitanya Mahaprabhu met was a Brahmana in Vrindavan. Еще один ученик Мадхавендра Пури, которого встретил Господь Чайтанья Махапрабху во Вриндаване. He was from a community called Sanadiya Brahmanas. Он принадлежал к общине Санадия браманов. And usually sannyasis from the order of Chaitanya Mahaprabhu did not take prasadam in the homes of Sanadiya Brahmanas. И обычно саньяси этого ордена, в котором находился Чайтанья Махапрабху, не принимали пищу в доме у браманов, Санадия браманов. But when Chaitanya Mahaprabhu met him and he learned he was a disciple of Madhavendra Puri and that Madhavendra Puri also took prasadam in his house, Chaitanya Mahaprabhu was overjoyed. He was so happy. Но когда Господь Чайтанья встретил его и узнал, что он является учеником Мадхавендра Пури, и что сам Мадхавендра Пури,
принимал пищу у него дома, то он с большой радостью пошел, принял приглашение для принятия пищи у него дома. Wow. So Chaitanya Mahaprabhu, you know, he was happy to take prasadam there, whether or not, you know, it was the usual standard for sannyasis of his order. But because Madhavendra Puri had taken prasadam there, he was so happy he also took prasadam there. И Господь Чайтанья Махапрабху был очень счастлив принимать у него дома прасад, хотя саньяси его ордена обычно не принимали прасад в доме у Санадьи браманов, вот. Но поскольку Мадхавендра Пури у него принимал, он с большим удовольствием также принял прасад в доме у этого Санадьи брамана. So he gave the greatest respect to Madhavendra Puri and to Madhavendra Puri's disciples, and Madhavendra Puri therefore is considered the most important acharya in our sampradaya. Поэтому он выразил величайшее почтение с Мадхавендра Пури, и также ученикам Мадхавендры Пури выражал такое величайшее почтение, поэтому и считается, что Мадхавендра Пури это один из самых величайших ачарьев нашей сампрадайи. Okay, any question or comment today? Какие-то комментарии или вопросы, если есть? Yes, Doyle Nitai. Харе Кришна, Гуру Махарадж, примите мои донаты. Меня слышно? А то я в поезде. Слышно. Yes, we can hear. Я там в чате написал дополнение, и у меня маленький еще вопрос. В чате надо почитать, да? Да. Да, сейчас. Только у Локанатхи Госвами и у Гарукишора Дас Бабаджи были квалифицированные ученики. Шрила Нароттама Дас Такур и Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур. Да, потому что других не было. Других не было. Так это к чему? Гуру Махарадж говорил, что даже у великих ачарьев были плохие ученики. Но я вот этот пример тоже привел. Okay, I'll translate that. You already read it in Russian. You can translate? Yes. Well, he says that only Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Lokanath Goswami had, all their disciples were qualified because they only took one disciple each. Lokanath Goswami initiated Narottam Das Thakur, and Srila Gorakishore Das Babaji only accepted one disciple, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. It's just an observation he's made. Mm-hmm. Yes. Continue, please. Продолжайте вопрос свой. Да, ответ да. Well, yes, it's correct what he says. It's correct. But those acharyas, they didn't really want to accept any disciples. They knew that, accepting a lot of disciples can create a lot of problems. Но эти двое ачарьев, они не принимали учеников, потому что они знали, что эти ученики, они создают очень много, могут создать очень много проблем. But others, for preaching purposes, like Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, have accepted a lot of disciples. Но остальные ради проповеди, так как Бхактисиданта Сарасвати и другие, они принимали очень много учеников. So naturally, some of them may behave themselves very well, but there may be some, maybe few, who don't behave well. But Ramachandra Puri is an example of that. И при этом какие-то ученики могут хорошо себя вести, какие-то плохо
себя вести, вот как на примере Рамачандра Пури. Okay, well, Doyle Nitai wanted to say Да something его else. нету, да, Даял Нитая нету. Yeah, he's disappeared. He's Because he's in train, that's why his internet is not Yes. working properly. Sometimes works, sometimes not. Mhm. Okay, any other question? Guru Maharaj, I can ask one question, like we say, this example of Ramachandra Puri, sometimes maybe, so the first question is it not in our tradition that like if we see someone who makes some mistakes, some offensive mentality has, and why they devotees, God brothers or others, why they not rectify them, like they not saying them that directly, frankly, that this is wrong mentality, you should understand it, not, but they just tolerate only his misbehavior. Like in Ramachandra Puri's case, if we say that, I didn't hear that from Chaitanya Charitamrita that someone told him that this is wrong, what they are saying. He's a senior, like that. Why nobody is correcting them? Is it right? Is it more correct to not correct or more correct to correct? То есть вот можно видеть, что часто можно такое видеть, что преданный совершает какие-то оскорбления, да, неправильно ведет себя, но ему не говорят об этом, что ты неправильно себя ведешь, да. Но вот как в случае с Рамачандрой Пури, да, мы не слышали, что кто-то его поправлял. Но можно было бы и поправить, например, как это такая, как почему так, почему преданные терпят, но это же было бы какой-то, ну, помощью для этого заблуждающегося преданного. I don't think you can generalize like that. Sometimes God brothers may correct a person, and sometimes, you know, they may not. They may consider it, you know, person may become more offensive. So it depends on the circumstances, but that's a generalization. We can't say that, you know, God brothers never correct another God brother who's doing something improper. No, never, yes, Guru Maharaj, I'm not saying never, but sometime we can see, sometime, not never, of course. Well, I answered that sometimes because they may become more offensive. Ага, окей, yes, understand it. То есть ответ такой, что, ну, это не так, что всегда это так, что всегда не поправляют. Поправляют, иногда поправляют, но иногда не поправляют, потому что если поправить какого-то оскорбителя, то он может еще больше оскорблений совершить, поэтому его и не поправляют. Also, you know, this is all Chaitanya Leela, and as far as I know, Ramchandra Puri, he also, you know, he, maybe Dal Nitai can tell us, he had some role in the Krishna Leela, Jatila or something like that, if I'm not mistaken. Can you hear Doyle Nitai? No. We heard it about that. He is. Я слышу, да, я слышу, Гуру Махарадж, но прерывается. Я думал, что его Парамананда Пури пытался поправить, но я хотел сейчас найти. Может быть, он духовный брат является. My internet is not working properly. That's why sometimes I'm losing. But I am just searching. There is some story when maybe Paramananda Puri he would correct him, but I am just searching. Is it okay, Doyle Nitai, you give us the reply next time. Тогда вы потом в следующий раз нам это найдите. Я уже нашел. Он наоборот говорил Господу Чайтанье не уменьшать порцию свой просада, потому что Рамачандра Пури известный критикан, поэтому не следует обращать на него внимание. Это он успокаивал Господа Чайтанье, Парамананда Пури. Okay, let me translate that. He found some reference. He said Paramananda Puri didn't
directly tried to correct Ramchandra Puri, but he said to Lord Chaitanya, why you're, listening to this person, who's just a criticizer. Don't pay any attention to him. That was the advice of Paramananda Puri. So he did try to intervene in some way, but, not directly with Ramachandra, but rather to Chaitanya Mahaprabhu. Yes, Kailash. And my second part of question, Guru Maharaj, can I continue? Okay. But So- let me say, Doyle Yes. Nitai, can you hear me? Да-да, Who да-да, was Гуру Махарадж. Ramchandra Puri in Krishna Lila? Джатила. Jatila, yeah. Right. А So Парамананда Пури это Удова. Uddhava. Okay, Paramananda Puri was Uddhava and Ramchandra Puri was Jatila. So these are all, high-level leelas. But still, that is, it's said that Ramchandra Puri was an example of a bad disciple because of his critical nature and especially criticizing Chaitanya Mahaprabhu. Может, поэтому, Гуру Махарадж, может, поэтому некоторые, которых я привел, Лаканат Госвами и понимали, да, учеников, что был один, но чистый преданный. Да? Они так решили, да? Правильно я понимаю? Yeah, I didn't hear that very well. Vaninath, can you translate it? He said that's why maybe because of this type of misbehavior and these two acharyas, Lokanath Das Goswami Maharaj and Gorgishore Das Maharaj, they would like to take only not more than one disciple. Even one of them is not any disciple but us. Yes. Да. Because that's what happens, somebody initiates many disciples and some of them become very serious and follow nicely and others don't. So it's in history shows that this has happened many times. So some of the great Vaishnavas, they don't want to accept disciples for that reason. Да, потому что когда много учеников, всегда есть те, которые хорошие, те, которые плохие. Это история показывает, поэтому, чтобы как бы этого не было, лучше принять точно того, который будет нормальным учеником, и тогда как бы можно было бы, так сказать, не попадать вот в это. And they should also be free from... Да, это как в наше время Джайадвайта с вами принял одного ученика Кадамакана Махараджа, да? Так же, похоже. Like in our time, this Kadambakana Maharaj, Advaita Maharaj, принял одного ученика. only one disciple, Kadambakana Maharaj. Well, yeah, he was thinking in the same way, it would seem. He gave all his credit to him. Well, he didn't want to accept a lot of disciples. Он не хотел принимать много учеников, but it's correct that he took only one disciple, no more than one. Look, I don't know exactly yet. Maybe he's accepted some more now. I'm not sure. Там чуть-чуть, там меньше 10, я слышал. Not more than disciples. No more. Only one. No, 10. No 10. more than, Okay, now he increased to 10. Yeah. Anyway, he's trying to keep the risk as low as possible. То есть он пытался избежать этого риска как можно, насколько было это возможно. Okay. What about... Гуру Махарадж, у меня маленький еще вопрос по поводу мамы Шачи. Простите, я маленький. Она же уже была чистая преданная Яшода. И про какую любовь она не получила? У нее же уже была любовь. Почему она потом получила любовь от Господа Чайтаньи? Я вот этот хотел разобраться, как. Она же уже была у нее према.
So, can I translate very much? Okay. So the mom, I have also a question about Shachi Mata. She previously she is actually Yashoda Mata. She already she had already this love of God, love of, she was full of love in his heart, in her heart. But how we can understand that still he needs to get this love of God if she already. Anyway, this is a lila. You know, this is a lila. Ну, такова лила. Ну да, это, наверное, урок такой истории, что даже мама Шачи может от оскорбления, даже такая великая преданная, ну, будут проблемы в духовной жизни. Это в этом урок, да, состоит? Что даже самого Господа Чайтаньи, ну, опасность оскорблений. Я так понял, Алила. So the lesson is that because of offense, because she offended to devotee, that's why she could derive this love from heart. That is what is the danger of offense, that person can, even who has the love, he can become can lose this mood of love. Yes. Ну да, так и есть. Okay, next. Kamalakar. My question a lot of questions today here. My Guru Maharaj, second part of my question, I just would like to, if possible. It's not question, but by hearing, I am just always feeling that sometimes I do some comments or something, I do it, but I'm feeling maybe my mood is not correct. Maybe I do it like out of my proud, out of my just to show something. Even I am just I am caring about the subject, that to the subject make more clear, but my behavior maybe is wrong. And no, it's all right. Don't worry. So, Guru Maharaj, I am always just, I'm fearful about that because I am. If you want to talk to me personally about that, you can. There's no need to, bring Okay, this out. Yes, thank you. I will write something to you. Okay, Kamalakar. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои смиренные поклоны, дорогие вайшнавы тоже. Ну, первое, что я хотел как раз спросить про Джатилу, это вы уже сказали. И второй момент, хотел, вот сейчас говорилось о том, что есть хорошие ученики, плохие. Каждый думает, что он хороший ученик. Как он поймет, что он все-таки не такой хороший? Как это узнать? So he's asking how, everyone may think himself a good disciple. How does one understand that he's not a good disciple? Yes. Well, it's a more difficult thing, isn't it, for us to look at faults in ourselves. We have a tendency to glorify ourselves and think of ourselves as very, expert, but it's difficult to look at the faults. But some, well-wishing God brothers or senior Vaishnavas, they can help us. So we may consult them, discuss with them regarding our situation. Just a little distracted, very much. Каждый думает, что он лучше, что каждый думает, Что он хороший, что он хороший. I was distracted a little bit, just in my thoughts. Каждый думает, что я хороший человек, я все правильно делаю, но на самом деле это трудно видеть как недостатки в себе. Ну, поэтому это хорошо общаться с
старшими преданными братьями в Боге, которые могут помогать нам понять, как нам лучше поступить. Джай Махарадж. Спасибо. Харе Кришна. Те- Окей. Там еще в чате вопросик от Мадхи, Карпура Манджари. Krishna Lila, she writing, sorry, low in internet, so have to go. And she has low in internet. А вот Yeah. Карпура Манджари еще. А кто еще тут? Харе Спасибо. Кришна, my obeisances, accept, please. Thank you for lecture. How to understand the statement of Srila Prabhupada that until someone will not be purified from material contamination, he can develop desire, go to the footsteps of the inhabitants of Braja. At the same time, they saying that the desire can develop even in unclean heart also. That last sentence was that Vitoje Vremya Even there's some somebody saying that it says that the desire can be developed even in an unclean heart also. very difficult. Very difficult to desire. You mean to develop pure love of Krishna? They not love, The desire to follow in the footsteps of the inhabitants of Raja can arise even within an unclean heart. Yeah. Well, yes, by Krishna's mercy, it's possible. But generally, as stated here, who sent this, by the way? Karpur Manjari. Yeah. So as stated here, generally one has to purify oneself before he can, develop the desire to follow in the footsteps of the inhabitants of Braja. But since we're all eternal souls, eternal servants of Krishna, even sometimes in a person who's not very pure, the desire may begin to develop, but he'll have to purify him or herself in order to, really come to the proper platform of the inhabitants of Raja. Ну, Гуру Махарадж говорит, что на самом деле это желание, то есть если у человека даже не чистое сердце, ну, по милости Господа у него может появиться это желание. Но даже если оно появляется, все равно... Rare. Ну, это очень редко, да. Но даже если это появляется, надо все равно понимать так, что ему все равно придется очищать свое сердце для того, чтобы стать действительно, быть достойным, чтобы он действительно смог следовать по-настоящему по стопам. Все равно ему придется очищать сердце, так или иначе. So generally, yes, that's the case. We have to follow the process. We have to become purified, and gradually we can develop the desire to follow in the footsteps of a particular inhabitant of Braja. Да, в основном это именно так, что человек должен вначале очистить для того, чтобы стать достойным того, чтобы следовать по стопам жителей Враджа. Но, конечно, могут быть какие-то исключения. But just little bit some addition, Guru Maharaj, that even if he can get this desire and he can follow, but still he has to finish, complete his, has to purify his heart afterwards. Yes, correct. Still he has to do it. Yes, even that desire arises in the heart or unclean heart or the heart of an unclean person, still he'll have to purify himself. Yes, he'll have to take up the process.
Даже если в нечистом сердце проявляется вот эта способность следовать, все равно он потом должен очистить его, потому что он не сможет как бы следовать так, ну, you cannot go the end of this following to go back home back to Godhead. He cannot go back home to back Godhead. No, he cannot go back to Godhead, you know, if he's still got many material desires. Yeah. То есть он не может пойти, вернуться домой к Богу, если у него есть еще материальные желания. Okay, look, I'm going to finish today. This class has gone on very long. I have another appointment. So Сегодня please, уже поздно. Да, я скажу. У меня есть другая еще встреча. У нас оттянулась немножко встреча сегодняшняя, наш класс, поэтому мы закончим на этом. so we'll continue on Saturday with Chaitanya Charitamrita. Продолжим в субботу читание Чаритамриту. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Jai. Nitai Gaur Premanandi Haribol. О, Спасибо за перевод. Ки джай. Духовные братья и сестры, ки джай. Все уже взрослые, уже никого молодых не осталось, уже все взрослые. Все уже старые больные. Душа одна и та же. Прабхупада говорит, иногда старики чувствуют себя юношами. Да. Бхагират Прабху самый молодой, по-моему. А его не видно тут что-то. Или есть?